Report immediately to your nearest health facility, health worker, or community leader for medical assistance. For more information, contact the Ministry of Health or call our toll-free number 6666. This message is brought to you by the Ministry of Health with support from WHO, UNICEF, and partners. Looking for the perfect radio partner? iRadio is your answer. Why choose iRadio? Here are the 5 compiling reasons. Trust and reach. iRadio stands as the most trusted and popular radio station in South Sudan. Backed by recent surveys with a loyal listener base, your message will reach a wide audience effectively. Extensive network. iRadio is not just a radio station. It's a network of interconnected stations. When you partner with iRadio, we'll broadcast your program across multiple locations such as Wow, Awil, Kwajo, Yambio, Bor, Rang, Malakal, and Baliet, ensuring maximum coverage and impact. Regional presence. iRadio footprint extends to the states of Western and Northern Bahr el Ghazal, Western and Central Equatoria, Jonglei, Upper Nile, and Warab. By collaborating with iRadio, you can connect with diverse communities and target audiences in these regions. Community engagement. Partnering with iRadio means engaging with communities at a grassroots levels. Your message will resonate with listeners in various locations, fostering meaningful interactions and driving brand awareness. Comprehensive coverage with stations in strategic locations like Reng, Malakal, and Baliet. iRadio offers comprehensive coverage that reaches both urban centers and remote areas. Your partnership with iRadio ensures visibility across a wide geographic area. Don't miss out on the opportunity to amplify your message with iRadio. Partner or advertise with us today and make your voice heard across South Sudan. iRadio, your eye on South Sudan. iRadio, your eye on South Sudan. iRadio. The Dawn on iRadio. Right, a very good morning to you and welcome to the second hour of the Dawn program here on iRadio, live broadcast from the capital, Juba. My name is Emmanuel Joseph Akile and today is Friday, the 2nd of May 2025, coming to 16 minutes now after the hour of 7. Now today we're going to talk about World Press Freedom Day, which is observed annually on May 3rd to raise awareness about the importance of press freedom and to remind governments of their duty to respect and uphold the right to freedom of expression. Now this day is commemorated to evaluate press freedom around the world, defend media independence, and also pay tribute to journalists who have lost their lives in the line of duty. Now to shed more light on this day and its significance and importance to a country like South Sudan, I'm joined live in the studio by Matiang Cirillo, senior journalist and editor-in-chief of Al Mawqif newspaper. I also have with me Marina Modi, advisor, digital rights frontline, formerly known as Defy Head now, and journalist Philip Buddha Laudu from the #1 Citizen newspaper. It's good to have all of you in the studio this morning. Welcome to iRadio. Thank you. Ladies first. Modi, let me start with you. And what's your overview in general about the status of press freedom in South Sudan? Well, the status of press freedom in South Sudan, I would say people expressing themselves and sharing information. I would say relatively, we do have press freedom. And to a certain extent, the element of expressing responsibly is also observed, although sometimes it is violated. So I would say on average, it is an average between both recipients in terms of policy and implementation and production or sharing of information. Right. And Philip, do you agree with her or you have something to add on that? Yeah, definitely. I think Marina has spoken my mind. That is exactly the picture of the press freedom currently in the country. Matiang, yani,
كلمنا عن تقييمك يعني كصحفي لعدد من السنين في جنوب السودان، تقييمك شنو لمجال بتاعت حرية الصحافة عامة في جنوب السودان خاصة في السنة ده؟ والله ممكن أقول إنه في السنة ده ممكن أقول الوضع في تحسن شوية مقارنة بالسنوات اللي فاتت. وأنا بقول كده لأنه بس ناخذ نموذج يعني اي راديو في التغطية الإخبارية وفي التحليل السياسي وكده. أول بالتحديد نقول لو ركزنا بس في التغطية الإخبارية يعني كون يكون في ردود أفعال رسمية من الجهات الرسمية ده براه مؤشر إنه في تحسن شوية. كون يكون في انزعاج ذاته من السلطات الرسمية يعني أنا شايف وزير الإعلام بجاي البرلمان ويقول هنقاضي اي راديو وكده، ده براه مؤشر كويس يعني انه في تحسن في طريقه بتاع التناول بتاع القضايا اللي بيخلي انه لما يكون في تفكير انه نحن بدل ما نقفل اي راديو نحن هنقاضي اي راديو. افتكر انه ده يعني مش اي راديو براه، يعني افتكر انه كل وسائل الاعلام واجهوا نفس المشاكل، حتى نحن في الموقف وصل لنا برضه نفس الاشكاليات. فكونه نحن نمشي محاكم في قضايا بتاع النشر ده حاجه كويس. بعد شويه حيكون ذاته ما في قضايا في قضايا بتاع النشر، لكن حيكون في رد رسمي من الجهات الرسميه لاي حاجه يعني نشرناها او كده. افتكر انه في تحسن، لكن التحسن ده برضه محتاج لحمايه اكثر من الحكومه ذاته، انه الحكومه ذاته يحمي الحريه بتاعت الصحافه والتعبير برضه. All right, Marina, let me come to you. What does this World Press Freedom Day mean to you as a journalist or media practitioner in South Sudan? Well, basically, it means looking at the future of media, looking at the future of the press, the growth in itself. The world of media is very dynamic. There's ever changing, there's evolution when it comes to technology, when it comes to policies as well. As long as technology advances, there's need for policies to adjust, but then also for practitioners to level up to ensure that they are at par. So this year's theme and focus looking at artificial intelligence, which to some extent people may think, oh, South Sudan, here we are still young and all that. I would say that this is actually a ripe time because the development of media in South Sudan, by the way, will not have the same story like other countries. Our story in media development is so unique. When you look at how fast we transitioned into the digital media without using so much of the analog technology as was in other countries. So the discussion around artificial intelligence right now is something that we should equally embrace, both as in practice, but then also for the policies, because regulations will equally be important, because right now we don't have those tools to help later on. And Philip, I also want to have your perspective on as a person, as a journalist, a practicing journalist, what does this really mean to you when we talk about World Press Freedom Day? Well, thank you, Akile. World Press Freedom Day is very important to me as a practicing journalist in South Sudan, given the context that we are in. As a young country that is still developing, we really needed a lot to change in the media landscape in the country. There is a lot of intimidations here and there that we go through every day to bring news good to the citizens or to our audience. So this day reminds us of the importance of media and press freedom in the country. متيان كلمنا عن يعني من خبرة بتاعك فيها تحديات اللي قاعد يواجه الصحفيين في جنوب السودان، تحديات يعني ممكن يكون ككومن تشالنجز اللي قاعد يفيس جورناليست عامة هنا في جنوب السودان. في جزء منهم ذكروه قبل شوية، لكن عامة كده فيها تحديات اللي كلهم هم بيواجهوا في نفس الوقت يعني، وقاعد يستمر كل سنة نفس الحاجة قاعد يستمر، ما قاعد يكون فيه تحسن. والله اغلب يعني التحدي الكبير انه نحن كصحفيين ذات بقى عندنا رقابة ذاتية على أنفسنا. يعني في سيلف سنسورشيب كده لنا. فبتلقى زول يمشي مؤتمر صحفي يكون في أسئلة مهمة وأسئلة قوية عنده علاقة ذاته
بقضايا بتاع المواطنين. فتلقى انه الصحفي ذاته بيحس بخوف ويقوم يعني ما يسأل السؤال المطلوب. اوكي. الحاجة الثانية انه الحاجة برضه قاعد يشكل تحدي قدام الصحفيين الطريقة اللي ممكن يحاربوه خطاب بتاع الكراهية، لأنه في كل مرة بيجتهدوا لكن برضه الخطاب بتاع الكراهية لسه زائد، والسبب إنه في سياسيين زادوا بيقوا زادوا يدعموا خطاب بتاع الكراهية، وده مشكلة كبيرة. أوكي، فأنت كيف تتعامل وكيف نحارب خطاب بتاع الكراهية رغم إنه بتلقى إنه في سياسيين حتى زادوا مرحلة، يعني وصلنا مرحلة إنه زادوا في سلاطين زادوا برضه بدعموا خطاب بتاع الكراهية، وده نتائج بتاعه واضح، حالات بتاع الموت الكثير، المشاكل العنف العشائري وكده. ودي واحدة من التحديات. التحدي الثاني وده تحدي مهم جدا، انه يعني الصحفيين محتاجين يواكبوا. يعني هسه العالم كله بيتكلم عن الذكاء الاصطناعي وكده، حتى الموضوع بتاع السنة ده بيتكلم عن الذكاء الاصطناعي ودوره اوكي في دعم بتاع حرية بتاع الصحافة والتعبير. ف يعني ترى لاحظت انه في تركيز كبير من الشركة بتاع جنوب السودان في انه يطوروا من البنية التحتية بتاع التكنولوجيا. ده معناته انه لقدام الميديا لازم برضه يواكب. وافتكر انه يعني اغلب الناس بيتابعوا الصفحات الالكترونية ولا الفيسبوك بتلاقي انه النسبة بتاعت المتابعة اعلى من باقي الوسائل الاخرى. اوكي، في نفس الوقت برضه في وعي برضه بالنسبه يعني بتشكل بالنسبه للمواطنين في انه يا خبر صح يا خبر ما صح. اوكي، وانا داير يعني اخذ المساحه ده واشكر يعني او كوليكس في ديفاي هاند لانه قدروا يلعبوا دور كبير في انه يحاربوا الاخبار المغلوطه والاخبار الصحيحه والفيك نيوز كده. فيك نيوز اوليس. فتلقى انه اي زول بقرا خبر او بقرا حاجه يشوف انه كده حاجه ده ما صح، عندن بيعمل كروس تشيك للخبر انه صح ولا ما صح. اوكي، فبالتالي بلقى انه الناس بقى يميزوا انه الخبر ده صح ولا ما صح. عشان كده تلقى انه الفتره اللي فاتت زي الاخبار كتير له علاقه بالاشاعات وكده يعني ما وقتيا، لانه الناس بقوا يميزوا بين انه يعني what is the fake news ويعطوا خبر يعني ممكن يكون الصح وكده. فافتكر انه التركيز الاساسي لو بيجي على يعني بالنسبه للصحفي ده انه يواكبوا، تكون عندك جريده، تكون عندك صفحه في الفيسبوك، في تويتر، في تيك توك وكده. انت محتاج للحاجات عشان انت برضه تقدر تواكب. من مارينا وبرضه تعتمد على الصوره اوكي والفيديو برضه يعني ما يكون only text. Right. And Marina, I would like also to shed light on the reporting in the Brave New World, the impact of artificial intelligence on press freedom and the media. And he mentioned the issue of censorship, but then looking at how journalists can now take advantage of the AI or transform to the digital world, because since we are still lacking infrastructure in terms of electricity, in terms of having good internet, but then how can we now integrate ourselves as journalists or media in general in the country? Okay. So there are several ways that this can actually be done, but the starting point is looking at the workflow generally. And the workflow in a newsroom or a reporter going to the field, writing the stories, editing the stories, these are ways that we can start with. And basically for instances where you have a lot of information to process, it can actually make the work easier for the journalists because there are numbers of stories they have to submit in a day, and the editors have to process a lot of information. So to help minimize some of the errors, some of these tools, there are several tools that can be used, and it would be super helpful. I was just I shared something sometime yesterday about I think this was in Nigeria, where they're now using AI news anchors. A media house decided to do that, and it was a big thing because AI technology within the continent is still a new technique. But that
help to them because they are translating into various languages. So the AI system, and in the case whereby the institutions do not have the capacity to hire people who speak, like when it comes to anchoring news, it requires also a level of expertise and professionality in using the languages as well. But that is because they have the language models. So for now, I think also the media people can try and gauge their needs. What is the needs? Because using these tools is basically based on the need. What is the pressing need, and how can this tool help, or where can it help? And which are the proper tools, basically. Yes, Philip, the issue of censorship as one of the challenges facing journalists, and you've been practicing in this. I want you also to share with me your experience and how is it really impacting the press freedom in general. Well, thank you, Akile. As a practicing journalist and one of the active journalists currently in the field, censorship is really scaling down our performance, our work. And sometimes we are seen by our followership as if we are not doing enough. But they don't know the hardship and the troubles we go through every day to bring news to them at the end of the day. You find you go to the field, you wanted to take box pops in the market, but you couldn't do that unless you have to first go to media authority, despite the fact that you have accreditation card from media authority. You sometimes required again to go back and get a clearance letter, of which you have to take that letter to the CID, the police department in the market, and then you are also required, or it is necessary for you to go to the market with an escort of one officer, so that he or she can at least minimize the interference that will come your way as you go around interviewing people in the market, traders and customers who comes to buy. So it's kind of scaling down our work, and at the end of the day you might end up not submitting a story that is worthy to be impressed or appreciated by the audience, that yes, this is a brilliant journalist, this is a brave journalist who really brings out the information that people wants to hear, who really dig deeper, who write factual news stories that touches the lives of the common citizens down there. And it doesn't stop there. At some point also, when journalists, when we go to cover press conferences, the security also comes our way. They're like the special protection for the VIPs. When you go to a high profile event, you are sometimes intimidated as you come into interface with the officials, and they seems not to understand the roles or the importance of our job. They don't know our job description, what we are supposed to do. Like one instance is I was pissed off at Freedom Hall during the visit of the late Pope, may his soul rest in peace. When he was meeting the IDPs at Freedom Hall, I was barely denied to enter the hall with my notebook, just a simple book. And I was questioning what security threat does that book, that notebook pose to people inside there, or the safety of the people in the hall. So at the end of the day, I had to, part ways with my book, and for me, in order for me to get access to the hall. So these are some of the examples, that life examples that we go through in order to bring informations and then digest them, write and edit, and at the end of the day our audience or followership get the news that they need. ده بيجيبنا لك يا متيان، يعني من النقطة اللي هو ذكره، هل بتعتقد انه في حوجة او في احتمال في ضرورة على اساس انه يكون في
علاقة كويس وطيدة بين الصحافة أو الصحفيين ورجال الأمن خاصة السكيورتي اباراتس، لأنه كثير منهم ما بيفهموا شغل بتاعت الإعلام. يعني ربما يكون في تحسن شوية نوعا ما في الوقت الحالي، لكن مقارنة بالفترات اللي فات يعني الناس كان بدوا على أساس إنه يكون مثلا في مؤتمر يجمعهم، يكون في كونفرنس أو يكون في سيمينار عشان الناس يقدر رجال الأمن يقدر يفهموا عمل بتاعت الصحفيين عامة. هل أنت بتتفق بالكلام ده؟ والله انا اتفق انه لازم يكون يعني في نوع زي من العلاقه، لكن برضه افتكر انه الميديا عمل الشغل اللي عليه. بقى الاشكال بعد في الاجهزه الامنيه. يعني ما ممكن الحوار بين الميديا والاجهزه الامنيه ده له اكثر من almost 13 سنه. يعني في كل سنه بيكون في كونفرنس سيمينار بين السكيورتي والميديا، وفي كل مره نفس المشاكل بنقوم نطرح لهم، رغم انه هم ذاتهم المشاكل اللي ممكن يكون الميديا سببوا لهم بقى ما في. هم دينوه انه يا اخي انه بقى في تفاهم، الناس بقوا يتعاونوا. يعني ناس صعب تلقى انه في ميديا ينشر خبر عنده علاقه بالوضع الامني من غير ما ياخذوا تاكيد من مسؤول امني، سواء كان بوليس او الجيش. النهاية ما في ميديا، ما قلنا يكون الصفحات بتاع البروباغندا، لكن اي ميديا محترف بيشيل، لانه اي خبر عنده علاقه بالسكيورتي بالوضع الامني لازم يكون فيه يعني تصريح رسمي من مسؤول، عشان ده بيساعد فيه انه يخفف التوتر الامني. لكن بعد الحوار الطويل ده كله الناس اللي بيجوا في المؤتمرات او في الحوار بين الميديا والاعلام طبعا دي المضبات كبار. لكن لو مشيت في الفيل اندر جراوند بتلقى انه نفس يعني العساكر ما عندهم، تفتكر انه كانوا ما عملوا ابديت. اوكي، فبالتالي الضباط اللي بيجوا المسؤولين اللي بيجوا معلومه باخر معاهم، بس يعني ما المعلومه بقعد عندهم وما بيعملوا شغل لحد ما يصل للعسكري حقهم الشغال في الفيل. اوكي، فبالتالي انا افتكر انه اي حوار زي تاني يتم خليه يكون مع العساكر، ما يكون مع الضباط، ما يكون مع الضباط، لانه 13 سنه وصاحبي بيمشي على بيمشي الشارع بيمشي بيلقى مضايقه من العسكري لحد ما يمشوا القسم، يمشوا وين حتى بعد الضابط المسؤول لما يتصلوا يقول له يا اخي عندنا صحفي يتعرض لكده وكده، حتى بعد بيقوم بيتدخل. طيب انت ليه بتخلي انه الوضع يصل للمرحله ده؟ في انه انت مفروض من هنا انتهينا، انت امشي نادي عساكر بتاعك وقول لهم يا جماعه انتوا كل لقيتوا صحفي شايل البطاقه بتاعه وبطاقه طوال مثلا عنده بطاقه من الميديا اسورتي، لا تخليه يشتغل شغله. لكن حتى وانت شايل البطاقه بتاع الميديا اسورتي برضه بيتعرض لمضايقه. كيف بالتالي اي حوار تاني المفروض يكون مع بين الاجهزه الامنيه برام. اوكي، سواء كان بوليس جيش جهاز امن وكده يكون برام. اوكي، يحاولوا انه يوروا ناسهم انه اي زول لقيتوه شايل كده ده سهلوا له المهمه بتاعه، مش تضايقوا له المهمه. لان انت لو تضايقوا له بيجي للميديا احنا بننشر الخبر انه يا اخي عندنا صحفي يتعرض لمضايقه، بكره بعد بكره لما يجي التقرير بتاع الامم المتحده بتاع الهيومن رايت تلقى انه يا اخي انه في صحفي كده يتعرض لمضايقه كده، فانت المفروض الحاجات ده كله تخليه تعالجوا بانك تشتغل انت ذاته ودين الاجهزه الامنيه، تعمل تنوير برضه المفروض يعني انت بتوري ناس مثلا زي الجوازات بوروا ناس منه كيف تتعاملوا مع الاجانب لما يجوا المطار. اوكي، بنفس القدر انت برضه وري عساكرك انه كيف يتعاملوا مع اي زول صحابي. Right. And Marina, someone who's advising the digital rights frontline, how do you assess, evaluate, or rate the use of social media by South Sudanese in general, especially looking at the issue of comments that are decisive, or let's say hate speech and something of that kind? So how do you assess and evaluate Junubin on social media in general? Well, on a normal day, Junubin are very lovely people online. They are just going about their business and everything is going on well, laughing and all. However, whenever there are triggers, these are things which provoke people, things which remind people of some of the
histories and past. When that happens, there's usually a lot of engagement, negative engagement that goes on inside. You literally see how emotional people are. People are frustrated, they are angry. There is no place they can express themselves. So the social media is a venting place, but it's also knowing that even if I vent, even if I say this, at least somebody within the group that has annoyed me is hearing, at least my message will go there. So it becomes very, very hostile. There's a hostile engagement online. So usually when we see this, and we don't look at it from a quantitative element, but we look at it from qualitative. Although there are instances when we have looked at them from a qualitative, like how many people are engaging or how many people are sharing this kind of content, and what is it likely to cause. But from a qualitative perspective, usually that is not supposed to be, by norm, it's not supposed to be the engagement, because the country we are talking of is built across several individuals. And one thing I cannot shy away from is the ease at which people can divide themselves based on their ethnic background. Or my community has been hurt, my community, and to an extent where sometimes when people are talking of injustice, it's only in regards to their community. When other communities are hurt, people will keep quiet. But the more we keep on doing that, the more it will take us to build or rebuild the social contract of South Sudan. So it is very important for individuals to be very careful. Right now, the policies that may govern interactions online may not be at work. Even the court may not try individuals for some of the things that they do. But even if the courts were to be there, this is a social behavioral thing. A lot of things have happened, we cannot deny, and a lot of things may happen. But the course of action that we are taking, is it going to take us to peace? Is it going to take us to a unified community, or it is still going to divide us? That is a very important thing that individuals that interact online, even sharing offline, because it is a cycle of whatever is offline going online and what is online going offline. It is important for us to think, if we keep on engaging in this way, if we keep on interacting this way, justifying or unjustifying incidents and things that happen, is it going to build South Sudan? If we say we want peace, whatever we are doing, is it going to bring peace to South Sudan? So this is something that I would say it's very important for everybody to reflect on. Right. Bring us about 20 minutes to the top of the hour. It's now time to pick calls. If you have any questions to our guest in the studio, comment. It's time. You can dial 0911 or 22986986 or drop your comment on our Facebook page. ده الوقت اللي نرفع فيه المكالمات. اتصل علينا على 11 986 986. بنتكلم في موضوع بتاعت اليوم العالمي لحرية الصحافة اللي حيكون بكرة. Everyone has the right to freedom of expression, but you must exercise your right responsibly. This message is brought to you by media stakeholders in South Sudan. عبروا عن أنفسكم بمسؤولية دون التسبب في ضرر للآخرين، فإساءة استخدام حرية التعبير جريمة تعاقب عليها القانون. هذه الرسالة مقدمة لكم من الجهات المعنية بالإعلام في جنوب السودان. Your eye on South Sudan. Your eye on South Sudan. نعم، ده الوقت اللي نرفع فيه المكالمات. اتصل علينا وقدم سؤال بتاعك للضيوف بتاعنا في الاستوديو في موضوع بتاع يوم حرية الصحافة. اي راديو. Emmanuel Joseph Akile. يس. سليمان من هيتراوة. سليمان تفضل. شكرا للصحفيين الموجودين في الاستوديو بمناسبة ذكرى اليوم العالمي للصحافة. طبعا انا ما اعرفه، انا جاي نسال سؤال واحد اول حاجه لشيريلو. هل هنالك علاقه بين الصحافه والجهات الامنيه في السودان؟ لانه انا سالت السؤال ده لانه يعني في مضايقه من قبل الجهات الامنيه للصحفيين بتاعنا، كانه ما في حريه. وبالنسبه لي انا لما اشوف ما في اي تحسن، لانه هسه مثلا زي انا بحب يعني الصحافه الالكترونيه مثلا،
انا كان ماشيت في شوارع بتجيبها، انا قدرنا نشوف يعني استطلاعات مثلا للمواطنين من تليفون حقي بصوره وصوت، بيكون صعب خالص عشان انا بقدر بسوي ريزولت انا بسوي استطلاعات عشان ما تخلي اتجاه جهه بتتعامل بتقولني الكلام ده كان حصل لي. انا متذكر احنا كان ماشيين في رحله في تركيا، وانا كنت قبل اشيل استطلاعات بالصوره والصوت، اوتوماتيكالي جاء زول بتامني وقام شنو قام يتقولوني، لكن عشان كان احنا ماشيين رحله كنيسيه في النهايه دبقى الجهاد بتاع الكنيسه جا فكوني. فانا جرب نعرف هل في علاقه ولا هل حتى الجهات الامنيه هم اللي لهم اهميه بتتخافى ولا لا. Alright. شكرا. شكرا لك سليمان. سؤال بتاعك متيان حيجاب. We also have some comments on our Facebook. AAA at Road. Good morning, Emmanuel Joseph Akile, and good morning to your guest in the studio with you there. My question to our guest in the studio: do you guys think there is freedom of expression here in South Sudan? That is his question, because we South Sudanese are in fear of expressing ourselves like someone, or like sometime if you feel you want to say something that you have seen, you fear of being detained and threatened. I am watching you live from Mayen Abun, Twitch County of Warab State. رسالة تانية هنا من سبت باب بيقول: بمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة والإعلام في جنوب السودان، لا زالت الحرية بتاع الصحافة تحت الرقابة، ولا زالت بعض الصحفيين رهائن لاحتجاز. لم يقدم أي صحفي إلى محكمة بسبب اتهامات ضدها رغم قانون بتاع الصحافة في جنوب السودان. ده تعليق بتاعه هناك. Another question or comment here from Victor Long is saying, good morning. My question to your guest in the studio: what is the role of journalists in terms of peace building? Yes, let's pick this call. Radio. Emmanuel Joseph Akile. Yes. معاك أستاذ مجوجيا. Welcome. تهيئ لك وتهيئ للضيوف بتاعنا في الاستوديو. أولا بقول كل العام والصحفيين كله بخير. إيمانويل برضو أنا كمواطنين بنراقب يعني عموما رغم إنه الحكومة أدى صلاحيات للأمن الوطني إنه يعتقل معه كيف، لكن في تحسن في يعني حتى المضايقات اللي كان قبل 3 سنين لورا بالفعل الصحفيين كان بيعانوا كثير، لكن لقدام برضه تعبان برضه يعني في انفتاح، يعني في انفتاح، وده برجع للفهم الامن معناه شنو، لانه حتى في داخل الامن ما فينا ما مدربين ما عارفين الامن معناه شنو، هل قاعد يامن في منو؟ كويس؟ ما انت بتامن في صحفي ده بتامن في المواطن. العلاقه المفروض يكون بين رجل الامن وذو الصحفي او كتاب، يعني يفترض يكون اصدقاء، لانه الامن ما بلقى المعلومه من الصحفي، كويس؟ والصحفي ده برضه بلقى معلومه في الحكومه، عشان كده الصحفي ده ما قاعد يجيب كلام ساق من راسه. لكن بنقول انه بالفعل احنا بنجيب مع حريه الصحافه وحريه الكتاب، يعني كل زول يعبر نفسه، يعني ما ممكن كلام يكون في دستور بس يكون كلام على الورق، عبر واحد بس بنقول شيء انفسنا. anyway نتمنى انه بالفعل يكون في تفاهم، ما يكون في مضايقات للصحفيين في اثناء الشغل بتاعه. اي صحفي مثلا انجرب او يعني طلع من الحدود ما في ضوابط ذات هدف في الصحافه، ما في ضوابط الممكن ضد الصحافه. شكرا جزيلا. شكرا لك استاذ مجوك. Let's come back to our guest in the studio. And Marina, let me start with you. The role of journalists in peace building. That's the question on Facebook from our follower there, that is Victor Long. And also the question about from Triple Attempt from Warab, talking about is arguing that there's lack of freedom of expression in South Sudan. I would like you to comment on that before we can add something. All right, I'll start with a question on your freedom of expression. Is there freedom of expression in South Sudan? I would say yes. Where are people using these rights or this freedom of expression? Speaking face to face, or maybe having opportunities to share or add additional voice to issues that people are facing,
offline or in a one-on-one interaction, that may be limited, because how easy is it even to have access to the people to whom you want to pass the information? Even via the mainstream media, it may be filtered. But online, people are expressing themselves to the extent that sometimes people are not expressing themselves responsibly. So to answer that, I would say yes. Yes, and also yes, there may be fear of repercussions, the actions that may happen next. So when we talk about the expression itself, the freedom is there, but the question is, what are the consequences of sharing the information that is being shared? So that is a point where sometimes people censor themselves, because they may not, there's a fear of unknown of what happens if certain information is shared. So I think also partly why, that's why people who actually share information online, like they go for it like with their full chest. People will say all manner of things, from mocking the politicians, making memes out of them, to spreading hate, speaking their mind on what they feel about a different individual, or what they feel about people of opposing opinions, or people on the other side. And then when it comes to the role of journalists in peace building, the journalists, they don't craft things out of their own mind, but they work with the community. So journalism highly depends on what is happening in the society, what different individuals are doing. So theirs is mostly to provide opportunity, to provide space, to provide an opportunity to share the stories or to share the initiatives and things that are happening. Are people reconciling? Are people doing positive things? What peace initiatives are there? Because we cannot also completely silence off the non-peace related things that are happening in the country, but we need to see the community putting in effort as well, because it's from there that the journalists can extract their stories. It's from there that the journalists can also extract the positive things that are happening in the community. And one thing when we were talking about the challenges journalists face earlier on, sometimes, yes, we may talk about access to information, and people will think, okay, maybe the politicians or the leaders and all that, but sometimes the community themselves, sometimes the journalists will go to the field to collect information, and I've had this kind of engagement several times, because I do a lot of training and capacity building for people in the media. So I'm like, why are some of these stories not coming out? And they'll tell you, when you try to talk to people, they don't want to give you the stories. So if society is not giving the stories, if somebody says, I am not willing to talk, or please don't record me, put the camera away, or I fear you recording my voice, which stories are we going to share if community does not give? So the effectiveness of journalists and the media generally relies on a collaboration with the community. The community is not, you are not just listeners and consumers of information, but they also generate the content that ends up being reflected in the media. Right. Philip, I want you to add something on what can journalists really, or what role can they play in terms of peace building and looking at it from the peace journalism perspective, instead of only writing stories that are more of negative compared to positive. Well, thank you, Akile. Journalists can contribute into the peace building, especially there is what we call peace journalism. That one, it's where journalists focus on bringing in positive stories that reflects the good activities or peaceful cohesion between communities, and then that one, it's a way of bridging the social divide among between communities or among communities where there is conflict. You go in there and then you get the views of the people, and you try to preach peace, how they can live in harmony, in giving them the platform, of saying, if you
neighbors, you're supposed to live in coexistence. You don't have to harm each other. That is how journalists can bridge the gap as between communities in order to build peace so that people live in peace and harmony. Right. متيان في بعض من الأسئلة بعربي من سليمان تكلم عن هل هناك في علاقة بين الصحفيين والجهات الأمنية، وأستاذ مجوك بيقول إنه نوعا ما في تحسن من ناحية بتاعت فريدوم اوف اكسبريشن مقارنة بالسنوات اللي فاتت. وبرضه سيبت باب في الفيسبوك يتكلم عن الصحفيين كثير منهم مرات بيكونوا رهائن بتاع احتجاز وما بيقدموهم للمحكمة، وموضوع بتاع القبض وعدم حرية بتاع الصحافة. من دارك تعقب أو تعلق في الأسئلة دي؟ اوكي. بس ببدا بسليمان. في العلاقه بين الميديا والأجهزة النظاميه. طبعا في كثير من الورش انا ذكرت جبال. فاذا صنفنا الاجهزه الامنيه او الاجهزه النظاميه غالبا نلقى انه في بوليس، في جهاز امن، في الجيش. في الجيش تحديدا ناس الاستخبارات اول معي. صراحه وده كلام يعني ده ما كلام يعني بنقول اول مره، لكن قلناه كثير. اوكي. انه مثلا يعني ما في اي اشكاليات يعني مستوى العلاقه بين الميديا والبوليس تحديدا تقول انه علاقه 100%. ما في صحفي جوا يعني بتاع البوليس حتى لو في امر قبض داير يقدمه يعرف انه ده صحفي بيضرب تليفون انه يا اخي في بلاغ كده، او حتى اذا جابوه يعرف انه ده صحفي يعني بيتعامل معه بطريقه كويسه يعني. اوكي. بقول له يا اخي اضرب لاقرب زول خليه يعمل لك ضمانك، لانه اغلب البوليس يعني مستوى فهمهم افضل، لانه اصلا وده بسبب بتاعت العلاقه انه اصلا البوليس اصلا هم جهاز مدني. اوكي. وشغله كله قايم على العلاقه مع المواطن. كل ما كان علاقه مع المواطن افضل كل ما كان الشرطه اداؤها بيكون احسن. اغلب المشاكل اصلا زي النموذج اللي حصل لسليمان انه كان مشرح له كده، افتكر انه لو رجعنا له وسالناه انه ده الكلام ده جاي من منو، تلقاه يا من زول بتاع جهاز الامن يا تلقاه زول بتاع معي. ودي واحده من الحاجات اللي اسرناه مع المتحدث مع الزول ماسك الميديا في بتاع الجيش جنرال لورواي، وبرضه مع جون كوموري بتاع الناشونال سيكيورتي، انه انتوا ناسكم هم اللي عاملين لنا مشاكل. اوكي. فعشان كده قلت انه يا اخي العلاقه ده بدل ما يكون هم يرجعوا برام برضه يشوروا ناسهم انه تتعاملوا كيف مع الناس بتاع الميديا وكده. وبالتالي انه اي حاجه بيبدا يعني من الليله بيكون كعب شويه بيتحسن. وعشان نصل للمستوى ده يعني كلفنا كتير، يعني انه في صحفي ضربوه في كده. هسه حاليا نادر ما تسمع انه في صحفي ضرب. نعم. السؤال بتاع ده ميان ولا منو؟ استاذ مجوك. حاول استاذ مجوك وبيتكلم عن انه في تحسن نوعا ما يعني في اي لا فعلا في تحسن وده كله نحن متفقين فوقه. يعني حتى لو لاحظنا في المؤتمرات الصحفيه the way الصحفيين بيسالوا فوق الاسئله تلقاو ما يعني it's not the same question that was being asked before 5 or 8 years. يعني احنا كنا في الفيلد في 2011 10 11 12 13 يعني الاسئله اللي كنا بنطرحه ما يعني it's not the same question that ممكن نساله هسه. اوكي. يعني اختلف. هسه بقى سهل ولا زمان كان قوي؟ لا يعني زمان كان اسئله عاديه سهل يعني كده زي خوف كده، لانه كان في خوف. لكن هسه في مواجهه. نعم. اوكي. هاد كويشن يعني للمسؤولين. عشان كده حتى المسؤولين ذاته انتبهوا انه في تحسن. اوكي. انه القضايا اللي بيطرحوها الصحفيين اختلف. عشان كده لاحظت انه في كم مؤتمر صحفي بيجي المسؤول يقول خلاص يقدم الستيتمنت and then no question ويمشي. فهمت؟ لكن برضو الناس ما وقفوا. يعني كصحفيين قلنا خلاص يا جماعه انتوا لو هتجيبونا لمؤتمر صحفي وتقولوا no question خلاص don't invite us. ما جاي boycott the you just issue your press release and send it to us. لكن ما تنادينا. اوكي. نحن لو جينا حضرنا البريس كونفرنس معناته عندنا حق انه نسال. نعم. اوكي. يعني حتى وزير الاعلام وصل مستوى انه يا جماعه if you have any question يكون بس
حول الايشو اللي بيتكلموا فيه نعم بتاع هسه يعني ما ده سؤال ثاني. اوكي فده حاجه فده افتكر انه ده نعم ده تحسن. فيما يختص بانه اي صح ما في يعني ما في مضايقات كثيره حصل، لكن في يعني في كم صحفي، في صحفي في وراب افتكر مسكوه، وفي صحفي في غرب استوائيه. اوكي ودي واحده من الاخطاء بتاع يعني انك تستخدم الميديا لشغل سياسي. يعني انت المفروض تكون في فرق بين انت صحفي وانك صحفي لويال لأداء political party. شكرا جزيلا. I give you 30 seconds for your last message. Philip, let me start with you ahead of the World Press Freedom Day tomorrow. What would be your last message before you wind up? 30 seconds, please. Thank you, Joseph Akile, for having us here. And my message is, as we celebrate tomorrow's World Press Freedom Day, my message is that the authorities should really know that media is very important in bridging the gap between the citizens and the government, and it contributes to development in a way that it acts as a mirror to the government to see whether it is going the right way or it is doing what the citizens wanted to do. Thank you. All right, thank you. متيان رسالة بكل اختصار. بقول اختصار انه الاكسس فور انفورميشن ده حق للصحفي وبرضه حق للمواطن انه يلقى المعلومات، وبرضه المسؤول الحكومي ملزم انه يقدم معلومات. شكرا جزيلا. Yes, Marina, finally. Let's use our freedom of expression responsibly so that it does not put us in a place that will have it be limited or taken away from us. All right. Yes, thank you very much. Matiang Cirillo, Senior Journalist and Editor-in-Chief of Al-Mawqif newspaper. Marina Modi, Advisor, Digital Rights Frontline, and journalist Philip Buddha Laudu from the #1 citizen newspaper. Thank you all for joining us on The Dawn today. Thank you. Thank you. Yes, with that we have come to the end of the Dawn edition for today. Join us again tomorrow morning at the same time to get the latest on what's happening in South Sudan and beyond the borders. Up next, news in Arabic with Al-Hadi Hawari. On behalf of the Dawn team, Paulino Ateya, One Moses, and producer Barry Johnson, this has been Emmanuel Joseph Akile. Stay blessed. Do have a good day. Happy World Press Freedom Day in advance.